各位正在收看我们 APGS 直播的朋友们，大家好。我叫 Rock， 是一名游戏设计师，来自独立游戏厂商 OKJoy。今天给大家带来我们工作室的第一款作品《世上英雄》，然后我会跟大家分享一下我们的一些开发历程和心得。首先请大家先看一下我们游戏的实际演示吧。好的，感谢大家观看。如你们所见，这是一款2D 像素风的游戏，它的视角是横版的，玩家通过操纵左右方向在场景里面移动。它的玩法比较简单，以剧情为主，通过一些小游戏的推动，让这个叙事展开。它没有高强度的操作，也没有复杂的解密，相对其他游戏来说，它比较轻松一点。当然与此同时，它的互动性和娱乐性也会因此偏弱一点。首先想跟大家分享的是我们这个项目立项的一些思路。当初确定这个项目的题材和玩法，包括表现形式的时候，我们主要是从3个方面去考虑的。第一个是现实条件，第二个是市场预期，第三是个人喜好。先说第一点，现实条件。由于我们是一个初创的工作室，并且这是我们第一款项目，所以公司给我们的预算不算很高。除此之外呢，我们整个开发部门只有我和一个程序大哥2个人，然后预估的开发周期是15个月，所以总体来说，无论是引擎技术、游戏深度和数值成长，还是说玩法的多样性，我们这个项目都有蛮多的那个瓶颈的。但是另外一方面呢，我们公司在美术方面给的支持就比较充分，所以我们做起美术来的话会比较方便，所以最后我们决定扬长避短，做一款编程难度不高、玩法简单但是画面精美的游戏。但是只有画面是不够的吧？我们需要一个主轴，把画面和简单的玩法串联起来，所以要有一个剧情。恰好我在大学的专业是英美文学，所以我们决定最后做一个剧情游戏。剧情呢有很多种，从骑士公主到超人怪兽，从太空歌剧到赛博朋克。那为什么我们选择讲一个现实主义题材的故事呢？故事背景它还是选20-30年前的日常生活。这就是我要讲的第2点，市场预期。公司给我们的预算不高，但也因为这样，我们的商业目标也不高。公司没有要求我们在商业上取得怎么样的成功，而是希望这款游戏能作为我们一个起点，给工作室定下一个基调，那就是做出有意思的游戏。所以在创作方面，我们是比较宽松和自由的。我们全部的压力是要做出一个玩家觉得有意思的游戏，让玩家觉得我们就像他的一个老朋友，在给他讲一个有趣的故事。既然如此，我们要讲一个新鲜的故事的话，就要让玩家有耳目一新的感觉。20世纪90年代，南方的乡镇，平凡人的生活，这几个元素结合起来，变成一个故事。也许这样现成的受众群体会比较少，做商业推广的时候它的难度也比较大，但是我觉得至少作为一款游戏，它的题材是新颖的，感情是真挚的，然后可以让玩家感受到我们的诚意。除了一些特别年轻的玩家，大家都在那个时代生活过，所以我们希望能够引起玩家的共鸣和回忆。游戏质量过关，剧情它的比较流畅自然，能给看到我们这款游戏的玩家带来一点点的感动，这就是我们的市场预期。最后一点就是个人喜好，因为我个人是在南方长大的，我对这边的生活比较熟悉，感情也比较深，所以我从小都希望写一个关于我们身边人生的故事，所以借着这个契机，我就把它做到这款游戏里面了。既然说到了题材方面的话题的话，那接下来就是今天主要想跟大家分享的另外一点，是一个小心得了，关于怀旧游戏的取材。其实在制作这款游戏的时候，为了还原90年代的社会风貌，需要查阅很多的资料，这样能提供给美术进行描绘。
在这个过程中呢，我们遇到了不少的困难，同时也受到了很多启发，所以我们把这段经验总结出来跟大家分享。希望同样是制作怀旧游戏或者是喜欢品鉴怀旧游戏的玩家们，会觉得我们这段经历有参考的价值吧。首先是取材的途径，虽然现在互联网非常发达，但是要查找90年代的影像资料的话，其实没那么简单。尤其是当目标具体到某些特定的地区、特定的事物的时候，比如说一个90年代的南方乡镇的一个菜市场，因为以前没有智能手机，拍照它都需要用那种胶卷相机，所以其实真实存在的照片并不多。而乡镇的发达程度它又不如那些大城市，所以相关的记录就更少了。所以除了上网找资料以外，我们的主要取材途径就是靠朋友提供素材，并且再让朋友发动他们身边更多的人，就像悟空的元气弹一样，我们收集了很多朋友的家庭照片，而且大部分都是父母他们那一辈青年时代拍摄的，里面就有很多珍贵的历史回忆了。除了照片一些童年的趣事、生活的点滴也是同样的道理。我们采访了不同的朋友，了解他们小时候的生活，把一些细节加入到故事当中，甚至我们会在网上找到当地一些从事历史文化相关的机构的人员的电话，向他们请教，这样就可以获得一些比较可靠、真实，然后又接地气的素材。那么如果有些东西，尤其是建筑和场景，在网上在朋友家都找不到参考的话，那怎么办呢？那我们就只能去现实中实地取景，然后实地取景的话，只能找一些相似的存在。比如说在我们记忆中大致记得小时候的一些地方，那些房子的样子那个操场长什么样子然后我们在现在的现实中，虽然社会经济不断发展，但是有的地方呢，它还是保持着以前的样子的，特别是一些比较偏远的地方，几十年前的建筑老街道它还会大量的存在。然后呢，我就会跟我们的程序小哥2个人在周末，在一些节假日实地走访这些乡村小镇，然后去进行取景和踩点，包括一些中小学居民楼废弃的火车站路线段废弃的工厂等等。然后这些材料综合起来的话，就可以给到我们美术很好的参考了。然后就是这些材料获取之后怎么去筛选，天南地北嘛，虽然身处在同一个年代，很多东西还是会存在差异的。这种差异它也许是由于地域，也可能是由于社会阶层、生活圈子，还可能是因为家庭文化的差别。打个比方嘛，以前虽然乡村地区会有很多不同的那种瓦顶房，但是不同地方的瓦顶房，它的顶部结构是不一样的，尤其是一些少数民族聚居的地区，他们的瓦顶房的那个顶部会设计得更有特色一点。还有就是说，北方的房子他们的屋顶会比较平，而南方的房子他们呢楼顶会考虑一些排水还有遮雨的设计。就比较著名的就是沿海地区的骑楼嘛，还有就是不同的农村城市他们游戏机房里能玩到的游戏也不一样，这样的例子还有很多很多了。然后我们就因为这样，在写剧情的时候就要根据角色的设定，选择对应的一些造型还有他们的家庭布置，包括他们生活环境里面会存在什么东西，就不能说为了还原当时时代的特色，就把所有的东西都全部扔进去，挤得满满的，这样反而会有点不真实。然后最后说一下我对于怀旧这件事情的理解。我觉得真正的怀旧，它不是一种简单的对于情景的还原，它其实是对于一种内在精神的追忆和纪念。这种精神既指时代的精神，也指我们个人的精神在那个时代里面，就社会经济高速发展，所有人都卷入了一个向前的浪潮里面。所以我们父母那一辈人，不管他是选择留在自己家乡发展自己的事业呢，还是说离乡别井去大城市里面打工，他都面临着不同的选择。他们既要去跟随时代的步伐力争上游，改善我们的生活质量，
他同时又要维系住家庭还有自己圈子里面的一些感情，哪怕他们很清楚这种感情随着时代的发展，它还是会发生不可改变、不可逆转的改变。所以那时候的人们又乐观又迷茫，又情真意切，又畏手畏脚。而那时候呢，我们都还是小孩，现在回忆起来呢，其实那段回忆更像是一场梦吧。斗转星移，很多东西我们都已经忘记了它本来的面目了。但是唯一不变的就是，我们依然还在父母的身边。当我们看到他们沧桑的脸庞的时候，就会想到背后的那一段岁月，想起我们一起经历过的温情的或者难过的时刻。而在我们的游戏里，在故事里面要重现的就是那些时刻。这就是我对怀旧的理解。好的，今天我的分享结束了，感谢大家的收听。我是 Rock， 来自独立游戏厂商 OKJOY， 请继续关注我们的游戏时尚英雄。希望有机会跟大家再见，拜拜。大家好。台湾の皆さん、こんにちは。ソニーインタラクティブエンターテインメント、インディーズイニシアチブ代表の吉田修平です。プレゼンテーションを始める前に、台湾のプレイステーションユーザーの皆さんに感謝を伝えたいと思います。長い間にわたり、プレイステーションを支持していただき、どうもありがとうございます。私、2016年に台北ゲームショーを訪れたことがあります。プレイステーションファンの皆さんのプレイステーションに対する熱い情熱や熱意を感じることができて、とても嬉しかったです。その時にアジアのインディーゲームを紹介する台北ゲームショーのインディーズフェスタについても知りました。もし私のツイッターをフォローされている方ならご存知と思いますが、私はインディーゲームのショーに行って、ゲームをプレイすることは大好きです。また、台北ゲームショーに行くことを楽しみにしています。アジアのインディーゲーム開発者の方々に会うことができるといいですね。それでは、今日のプレゼンテーションのトピックスです。3つあります。まず最初に、インディーゲームがなぜ重要なのかということについてお話しします。そして、プレイステーションとゲームデベロッパーについて、その歴史についてお話ししたいと思います。そして最後に、プレイステーションインディーズのイニシアチブの活動について、過去2年間我々やってきましたことをおさらいしたいと思います。まず、インディーゲームの重要性について。インディーデベロッパーは、それが個人の開発者であれ、小さなチームであれ、自分はこんなゲームを作りたい、あるいはこんな新しいアイデアを思いついた。そういったところからゲーム開発がスタートします。なので、これまでになかったようなアイデアや、これまでにトライされていないようなテーマについて、インディーデベロッパーが取り組むことが数多くあります。そして、ここにあるような、今では大変大きなフランチャイズになったタイトルですとか、あるいは非常に人気の高いジャンルのゲームがインディーデベロッパーから生み出されました。このようにゲーム業界にとって全く新しいアイデアを吹き込んで世の中に驚きと楽しさを届けてくれるインディーゲームはたくさんあります。だからインディーゲームはこれまで大変重要だったわけですし、これまでもその重要性は変わらないと思います。インディーゲームは今、業界で言われております、ダイバーシティやインクルージョンにも大きく貢献します。インディーゲームディベロッパーは個人ですとか少人数で開発をされますから、それが世界のいろいろな地域のディベロッパー、あるいはいろんな人種のディベロッパ
あるいは女性がリーダーシップを取っているディベロッパーなど、それぞれの立場で、それぞれの文化や背景を元にして、自分たちの考えるゲームを世界中のユーザーに届けることができます。そういったことでゲーム業界にとってダイバーシティ、そしてインクルージョンという意味でもインディーゲームコミュニティはその最先端を言っていると思います。次に、プレイステーションとクリエイターについて。プレイステーションはその初代のプレイステーションから最新の PS5 に至るまで様々なハードウェアを発売してきました。そして様々な技術を投入することでゲームディベロッパーが全く新しい表現や全く新しい遊びを開発するサポートをしてきました。そしてそういったツールを使うことでこれまでゲームディベロッパーの皆さんが全く新しいアイディアをゲームにしてこの世の中に届けていただきました。ここにありますゲームはプレイステーションで生まれたゲームでインディーディベロッパーあるいは個人の全く新しいアイディアが形になったゲームたちです。最近ではケイナー、ブリッジオブスピリッツのヒットが記憶に新しいと思います。こういった形でプレイステーションはいつも新しいクリエイター、そして新しいアイデアのゲームを大切にサポートしてきていました。次に私個人ですが、ここの写真にありますのは私が過去においていろいろなゲームイベント、特にインディーゲームのイベントに参加して、そしてゲームを遊んで面白いと思ったら、そのディベロッパーの方と一緒に写真を撮って、私のツイッターなどでシェアしてきたものです。ほんの一部です。私は一昨年までゲーム制作の仕事をしていましたが、インディーゲームが大好きで、こういったイベントに出かけていって、私のツイッターはたくさんのフォロワーさんがいらっしゃるので、皆さんにこんな面白いゲームがあるよって知っていただくことを楽しみとしていました。今ではインディーゲームの皆さん、開発者、それからインディーゲームをサポートするのが仕事となっていますので、この2年間本当に楽しく仕事をさせていただいています。それでは次にプレイステーションインディーズの活動についてお話ししたいと思います。我々様々なことを行っておりますが、非常に一つ大きな活動としては、プレイステーションで発売されるたくさんのインディーゲームの中から、これは面白い、これは多くの方に遊んでいただきたいと、我々が考えるクオリティの高いゲームをたくさんのユーザーさんにお知らせする。その手助けをすること。それが一番一つの大事なこととして取り組んでいます。例えば、昨年ですと PS5 の発売に伴って、プレイステーションショーケースというイベントを行いましたが、そこでも AAA のタイトルやプレイステーションスタジオのタイトルに混じって、たくさんのインディーゲーム、クオリティの高いインディーゲームをご紹介しました。定期的に行っておりますステートプレイでもそうです。そういった形で、これはインディーゲーム、これは AAA という形の区別をせずに、これはプレイステーションがおすすめする本当に楽しいゲームですよっていうことで、すべてのユーザーさんにクオリティの高いインディーゲームをお伝えしてきています。そしてまた、インディーゲームが大好きだ、いろんなゲームを遊んでみたいというユーザーさんに対して、定期的にプレイステーションインディーズスポットライトという活動もしています。それは5タイトルから10タイトルのクオリティの高いインディーゲームの新しい情報を一度にまとめて、プレイステーションのソーシャルチャンネルで紹介することで、一つの大きなニュースを作り、多くのメディアの方々に報告していただくというものです。そういった形で世界から発売されるクオリティの高いインディーゲームをたくさんのインディーゲームファンの方々にお伝えしてきています。次に、PlayStation.com でも PlayStation インディーズのサイトを設けております。こちらでもすでに発売になった我々のおすすめするインディーゲーム、それからこれから発売になるインディーゲームで、これはいいぞと我々が思うものを表示しておりまして、定期的に
新しいゲームを追加しております。そして次に、プレイステーションストアでもですね、プレイステーションインディーズというコーナーを持っておりまして、そこで発売になった我々のおすすめする、これは楽しいという、よりえりすぐりのインディーゲームを定期的に追加して、ユーザーの皆さんが何か新しい、楽しいゲームないかなって探される時の手助けになればいいかと思っております。そして同じく、プレイステーションストアで、マンスリーピックスコレクションというコーナーもありまして、これは月に一度、プレイステーションのスタッフが AAA からインディーゲームまで様々なゲームが発売される中で、その中でプレイステーションのスタッフがおすすめするタイトルとして20タイトルほど選んでご紹介するコーナーです。ここでもたくさんのインディーゲームを取り上げて、多くのユーザーさんの目に触れるように努力しております。そして、プレイステーションプラスで毎月配信されるフリーゲーム。この中にもインディーゲームを積極的に加えております。昨年大ヒットしたフォールガイズは、プレイステーションプラスの歴史の中でも最もたくさんの方にダウンロードされ遊ばれたゲームとなりました。こういった形で多くの方に遊んでいただきたいクオリティの高いインディーゲームを PS プラスに今後も投入していきます。これまでマーケティング活動を中心にお話ししましたが、その他にも PlayStation インディーズイニシアティブとしては、PlayStation のデベロッパーさんが使われる開発ツール、それからパブリッシングのためのツールやシステムなども継続して改善を進めてきています。そして、PlayStation でゲームを開発して発売する、その活動の皆さんの手助けをもっとやっていきたいと思っております。また一部の新しいデベロッパーさんにハードウェアツールの貸し出しのプログラムも用意しております。なので、ゲームのデベロッパーで、これまでまだPlayStationでゲームの発売をされてない新しいデベロッパーの皆さんには、ぜひPlayStation Partners のサイトで登録していただきたいと思います。partners.playstation.net。そして、たくさんの素晴らしいインディーゲームをこれからもPlayStationで発売していただき、多くのユーザーさんの皆さんに楽しんでいただけたらと思います。私のプレゼンテーションは以上です。ありがとうございました。Xsolla 是专为游戏提供全球支付和发行解决方案的供应商。Xsolla 只专注于游戏行业，提供安全支付，并为中国游戏出海提供一站式商业解决方案。各位好，欢迎来到亚太游戏高峰会。我们是来自美国矽谷的闹.GG，很荣幸参与这次的论坛。有机会将闹.GG在全球发展云端手游的技术及经验分享给台湾的朋友。我们都知道，云端已经不是一个全新的概念，在我们的生活、工作以及娱乐当中，处处都可以看到他们的身影。我们听音乐用的可能是串流的 Spotify 或者是 KKBOX。以前我喜欢在百视达租片回家看，现在用的可能都是 Netflix 或者是爱奇艺。而游戏是全球娱乐市场的大哥大，
在技术成熟以及厂商意愿提高之后，自然而然就会加入这个云端转型的浪潮。我们可以看到 Microsoft 推出了 xCloud，Google 推出了 Stadia， 以及近年来亚洲各大电信公司以及台湾的电信公司都推出了自己的云端游戏服务，再来证明这个浪潮是势必行的。但是我们看到了一件事情，所有的厂商几乎都注重在所谓的 PC Online Game 或者是 Console Game。各位想象一下，如果游戏是一顶金碧辉煌的皇冠，那上面这些璀璨夺目的宝石就是手游了。今天我们想各位介绍的就是全球唯一专注在手游的云端服务 Nod.gg， 以及它所可能带来的革命以及巨大的商业机会。首先，简单的自我介绍，我是 Nod.gg 台湾总经理 Tosca。过去除了游戏产业以外，主要经历包括电信、云端、新创以及投资银行这几个领域。经历的包括推动游戏橘子成为网络集团，设立 AWS 在台湾的联合创新中心，协助远传电信建立云游戏事业，以及多项的网络新创的投资及募资专案。现在让我们开始今天的简报。手游从过去的后起之秀到今天的主角，大概花了不到10年的时间。2021年手游产业规模已经到了将近91个 billion US 的规模，市占率达到了将近 52%， 逐年仍在成长当中。全球主要的游戏大厂也都配置了相当大的资源及团队在手游这个领域里面。但是我们要是从过去10年的成长率来看，过去盛极一时动辄超过 30% 的成长率，近年来随着智慧型手机的普及，成长率已经一路的下滑。研究机构 Newzoo 也预估了今年的成长率应该只会有 12%。 我们观察到几个造成这个现象的可能原因。随着手游越来越精良，运行游戏所需要的设备规格越来越高，一个游戏动辄超过 1G、3G 不在少数。像今年的哈利波特、二之国以及最近的天堂 W， 你的手气不够好，真的跑不动，或者是打不赢，或者这些容量不够大，要玩个游戏还得删掉许多你珍贵的 Party 照片。再者，下载所花的时间已经不亚于安装一个 PC Online Game， 往往让许多不是那么热衷于游戏的用户却步。根据2019年一项产业调查显示，如果安装执行有程式的时间超过10分钟，会有 47% 的用户退出而且删除这个 App。 除了规格以外，游戏商用户取得成本越来越高。根据报告指出，2021年全球行动装置广告当中，手游就占了一半的金额。若仅看亚太地区的话，更高达了 67%。 行销最棘手的问题就是如何转化用户。这是因为尽管像我们最常用的 CPI 广告投放可以投好投满，但是它的功效也仅限于让你的游戏出现在用户的手机上面，让他们安装以及启动。这并不意味着他们就会变成付费的客户。随着苹果 IDFA 的到来，开发商将越来越难接触到客户，更不要说获取很大的利益。再者，越来越多的公司对2大商店高昂的抽成以及针对应用程式开发的限制提出了挑战。历史性的 Epic 诉讼就证明了游戏商不愿意再接受这些限制了。透过手游云端，我们将可以彻底的解决这些问题。因此，我们深信云端将是手游开发商们千万不能错过的一个机会。Nod.gg 正是因应这个转型契机而生的云端服务平台，透过云端技术架构，一一解决了手游开发商们面临的成长困境，包括用随时畅玩、点击取代下载，真正做到跨装置、跨平台、免安装、免下载，让原本不在开发商目标用户的使用者们都被纳入了目标族群，就是因为进入障碍不见了。2、无限分享，透过社群触及用户。近年来 YouTuber 跟 KOL 的兴起，使得用户目前更倾向于接收在串流媒体上的内容，而不是在手机上自行浏览下载新的 App。 我们创造了一种类似像 YouTube 的体验，游戏入口可以嵌入到任何地方，并轻松的共享连结，无需下载就可以玩游戏。3、轻松变现，借鉴用户最熟悉的支付模式，无痛消费，不仅是信用卡以及原有的储值点数，现在最流行的电子支付以及加密货币
都将成为合格的付款消费模式。最重要的，我们将只收取 5% 的营运抽成。能够达到这些目标，都要归功于我们跟许多的策略伙伴，像 ARM、NVIDIA、AWS 紧密合作开发出来的 Now Cloud OS。它建立的分布式体系结构，允许云端使用多样化的节点，满足游戏开发商以及消费者当前跟未来的全球化服务需求。在云端和设备之间智慧的进行运算，随着 5G 的高频宽以及低延迟的时代到来，这样先进的混合云服务有能力为开发商以及玩家带来一个强大又低成本的云端使用环境。Now.gg 2020年成立于美国矽谷，是全球 Android 模拟器领导品牌 BlueStacks 的同集团企业。Now.gg 及 BlueStacks 合计全球团队已经超过300人，在超过26个城市建制的营运团队，同时也拥有了多家国际知名投资人的投资以及资源的挹注。借助 BlueStacks 多年成功的全球手游经验以及运营实力，2021年 Now.gg 与 BlueStacks 合作推出全球第一个云端手游平台 BlueStacks X， 欢迎大家可以利用电脑下载这个平台，也可以使用手机直接体验云端手游。Now.gg 的 CEO 是 Dr. Roshan Sharma， 他是前任 McAfee 的资深副总裁及技术长，他也拥有了优秀的学术背景，取得了 Cornell 跟 Stanford 的博士学位，同时他也是一位成功的连续创业家，已经有多次成功的创业出场的经验。接下来我们特别邀请到了 Roshan 分享他对于全球手游趋势的看法，以及创立 Now.gg 的愿景。来自美国矽谷的第一手资讯。Hi everyone, welcome to Taipei Game Show. Today I'm here to talk to you about what is the future of mobile gaming. And mobile gaming on the cloud is what we are here to talk about. Now.gg has come up with an innovative new solution that lets developers bring their games to the cloud so that they can be experienced by gamers around the world, anywhere, on any device. And that's just the beginning. You can do other things with your game which are not possible when the gamer is playing on their phone. So we'll talk about all that today. 10 years ago, 2010, there were no smartphones. And over the last 10 years, we have now about 6 billion smartphones in the world, right? And if you think about everything running on those smartphones and think 10 years ahead, everything running on those smartphones today is going to move to the cloud. And that's the transformation we are enabling at Now.gg. We have 6 billion phones out there today. How do we get to the next billion gamers? The answer is the cloud. So think about, I don't know what phones you have in your pockets, but many of you have Android phones, many of you have the latest iPhone 13. Think about, I could give you an iPhone 25 right now, right? What would that look like? How powerful that would be? And when you run a game in the cloud, that's what you are getting. It's like getting an iPhone 25. Many, many years ahead of where the phone technology is to run the games and enjoy that gaming experience. And so from a mobile gamer perspective, you're free to play on any device, whether it be console, you can play it on Xbox, whether it's PC or Mac or your phone itself, right? And that's the mobile cloud for you. From a developer perspective, the mobile industry is facing a lot of challenges. I mean, it's such a big industry. It grew from 0 to 100 billion over the last 10 years. And 100 billion industry growing at 10 to 15% is seeing seismic shifts, right? So what are some of the shifts that the mobile industry is seeing? The first one is IDFA. When Apple brought about IDFA, the cost of user acquisition for all of you in the audience completely changed, right? And then we have the Apple versus Epic lawsuit going on. There's a push on the payments. We saw the ruling in Korea that you have to, you're allowed to do third-party payments. Then we are getting 5G, which is happening faster in Asia than in other parts of the world. And then we are seeing the success of games like Axie Infinity. And if you're a developer out there, you have to ask yourself the question, what do I do with this NFT stuff? It is something that is applicable to me or not applicable to me. And finally, we have seen phenomena like Roblox, which have taken user-generated content, in this case user-generated games, and taken them to a whole new level.
I have 4 kids, and when they want to play something new, they go on Discord, they're chatting with their friends, and their friends suggest, hey, try this new game, right? That's how they find a new game. And then they share, anything they find, they share with their friends. So when you think about, this whole process of discovery, it's happening somewhere between the chat rooms, somewhere on Reddit, on gamer.com.taiwan. It's happening in these forums in addition to happening on the phone. So what we have enabled for mobile games is, the best way to think about it is like YouTube, right? Where you can take a mobile game and now you can embed it on any web page anywhere in the world. So if you're a developer, you can embed it on your site. If you have a fandom page, your fans have a page, you can embed it there. If your fans are on Discord, you can embed it there. And it completely changes how we consume mobile games and how we can share it with our friends and the people beyond. The third very powerful thing that the cloud enables is what I call game modding, right? So a mobile game is never possible to mod mobile games on your phone, whether it's an Android phone or iPhone. But by being in the cloud, this whole mobile game modding becomes possible, right? And that also opens up a whole new dimension of something that was not possible before. You put all this together, now you can have mobile games play on consoles, you can have mobile games embedded into any website in the world, and your user community can mod mobile games, right? And by doing this, we believe that the platform enables, the next billion gamers, not only the next billion gamers, but the next billion creators also. When we think about the next 10 years, we think about what's coming next in mobile gaming. Mobile gaming moving to the cloud is not only going to transform gaming itself, it will transform how the gamers consume the games and how they experience the games. And it's very exciting times. This industry is growing very rapidly, and this industry is growing in dimensions, and I think having the mobile cloud completely unleashes the next phase of expansion and innovation in the mobile ecosystem. So please try it out. Go to now.gg. It's now.gg. It's also behind me. And experience the cloud for yourself and let us know what you think. Look forward to having your games and your experiences be on the cloud. Thank you.感谢 Rosen 为我们带来矽谷对于云端手游的第一手观察及发展资讯。最后，我再特别补充一下 Now.gg 能为开发商朋友们带来最重要的好处。第一，Now.gg 将支持您跨越鸿沟，触及到极轻度的游戏玩家。刚刚提到很重要的，降低成本，提高利润，同时也降低了用户取得的成本。借鉴用户最熟悉的支付模式，无痛消费。最重要的，这些支付都无需经过2大商店的高额抽成，我们仅抽取相当低廉的 5% 作为营运费用。近期全球最热门的话题 NFT 算是其中一个，它每个月的交易规模已经超过了40亿美元，年化计算下来大概是全球手游市场规模的1半。这种新兴的产业动能是非常令人兴奋的，它也向开发商们展示了透过这种新形态的商业模式获利的可能性。我们相信这将成为比当前游戏 IAP 以及应用程式商店这种模式更大的商业机会。我们提供了开发商除了 IAP 以外全新的营收模式可能机会。接入我们的服务方案后，不管是图像、影音，甚至虚拟道具，都可以轻易的变成可以销售交易的 NFT。于是乎，透过突破规格、任意畅玩、分享、创作以及开放友善的发行环境， Now.gg 将为游戏开发商带来无限的可能。透过我们手游云端进行游戏发行与营运，将比您想象的更简单，只需要简单进行上架，就可以开始透过您经营的社群或媒体进行分享与行销。整合了支付方案之后，所有的 IAP 将带给您比以往更高的利润。听起来很迷人吧？欢迎您立刻来体验一下。以上很简要的为台湾游戏爱好者们
介绍来自于闹打 GG 的云端手游服务，以及它所可能带来的革命性改变。台湾是全球重要的游戏市场之一，我们也非常期待能够支持台湾的开发商们将它的产品有效地行销到全球市场，更重要的是提高自己本身的获利水准。今天就跟闹打 GG 联系，我们只要花10分钟左右就能够向您 demo 您的游戏在云端上面的迷人模样。我是闹打 GG 台湾总经理 Tosca， 非常谢谢你今天的聆听。Hi everyone, my name is Angela Mejia. I'm the co-founder and studio manager of Clever Place Studio. We are a company located in Montreal, Canada. We were created in 2013 and we have released 2 games so far. The first one was Leap of Faith, an action roguelike for PC, PS 4 and mobile. And the second game is Operation Tango, released in June 2021, an asymmetrical co-op game puzzle adventure that was released in Xbox, PlayStation, and PC. So today I'm going to talk about the lessons we learned from the marketing campaign of Operation Tango. And the name of this talk is Indie Marketing for the Big Leagues. So let's see what we learned from this process. Lesson number 1. Marketing is hard to do alone. When we did the campaign for Leap of Faith, we treated marketing as a marginal thing, and we did not have a team. We tried to work with some external people, but we never found the right suppliers for our needs. And Leap of Faith ended up being a game that nobody noticed, and it was not a successful campaign. With Operation Tango, we did the opposite. We decided to invest in marketing. We decided to create a team with internal people and external people. We really tried to surround ourselves with people that have the knowledge and the contacts. I think indie developers, we tend to think that marketing is an easy thing, and it's not. So having the right people in your team will make a difference. They will help you to make the right decisions. So marketing is hard to do alone. Try to build a team. They will really help your campaign. So lesson number 2, marketing starts at day 1. The moment you decide what type of game you're going to build, you're making critical decisions that will determine the fate of your project. The type of game determines the market space, the potential customers, the gameplay, and the type of art that they are expecting. Platform rules and environment determines the price strategy, your distribution channels, the promotion strategy, the communication plan, and even discount policies. Do the research to understand your environment and the requirements for a game to be successful. Try to identify early hurdles for your project and try to build a strategy that will make sense and align market segment with genre, with production capacity and schedule. Let me give you an example of a campaign that went wrong. When we did our first project, Leap of Faith, we have 2 marketing premises. The first one was to build a roguelike. It was a genre in 2013 and 2014, very popular, and that was a good call. And the second promise was to try to build a PC game that was going to be for mobile market as well, because we kind of sensed that gamers were looking for good content to play in their mobile devices. So we wanted to build a game that was going to be good for PC and good for mobile, and that was a bad call. We spent a lot of time and energy trying to optimize a game for the mobile market, and we ended up with a game that was had very ugly graphics for the PC market, and that was a mistake. Second mistake, pricing policies on the mobile market and the PC market are very different. So we struggle a lot just establishing the right price for both platforms, and that kind of didn't help the project because the price was very low for the mobile market. So this game was never profitable. With Operation Tango, we did totally the opposite. So we have 3 premises
The first one was that we identified that people love co-op games, but most of co-op games, they don't really capitalize on that. It's mostly competitive games or games that you can play by yourself. So we say, okay, let's make a game in the type of genre. We kind of felt that there was an appetite growing in the market for that type of game. Second, we decided to make a game that was going to be well received on console and PC. We identified that the audiences in these two market spaces overlap, but then we needed to favor more the graphics that sell well on console market, because these ones also work well on the PC market. The third premise that we did was to identify potential frictions and marketing hurdles for the sale of the game Operation Tango. So usually when people develop co-op games, they have to sell 2 copies or 3 copies, and they have to invite their friends to play with them. So that's a hurdle in the sale, because they need to convince their friends to invest in your game. And the second problem with this is that people play in different environments. So my friends play in my Xbox, I'm in PlayStation or PC. What do? We're not in the same environment. So the way we solved these 2 issues was to create a game that presented a friend pass. So only one friend needed to play the game to have this experience with one of their friends. And second, we offered a full cross-play across platforms. And that really demolished the frontier between different environments. So with Operation Tango, we were able to align a better marketing strategy. The game quality corresponded to console, and that was well received in PC. We identified a genre that was growing and had an appetite for games in this type of genre, and we were able to find solutions for the potential hurdles that could hurt our marketing campaign. Lesson number 3, anchors and hooks link design and marketing. Anchors, and this definition comes from Chris Zukowski, are common selling points of a genre. They are like filters. So when a player is looking for a new type of content and experience, they take as reference the elements of the genre that they like. And this is known as anchors. And you need to have very good knowledge of what are the anchors and the genre that you're trying to develop. The second one is hooks. Hooks this concept is developed by Ryan Clark. And what it is that hooks are the concepts that make your game desirable, surprising, and unique. So when they go in a genre, they will use the hooks to say, okay, is this game going to be in the category of games that I like to play? So the anchor will attract the player towards your message, and the hook will tell him, yes, it's worth to try this game because of this reason. So what we suggest here is that you analyze a lot your genre, you become an expert on it, and then you decide what are the elements that are going to sell your game. With Operation Tango, we were very successful at creating the right hooks and anchors since the beginning. So with this genre, we wanted to make a multiplayer game that will have that multiplying factor that could help organic discoverability. Because then when you play with your friends, you're telling other friends, hey, come and play with me. So you are promoting organic discoverability. And second element is that we wanted to develop a game that will be influencer friendly and that influencers will love to play. So in Operation Tango, we give a lot of room to influencers for them to become the star of the game. So they have the opportunity to show up their personality, to play with their friends, and have a lot of moments for laugh and trolling your friends. So, and this has been quite successful with the streamers because they really feel that they can be themselves and showcase themselves when they're streaming Operation Tango. Let's talk now about lesson number 4. Your game pitch will point the way for your marketing campaign. So your game pitch includes one sentence description, which usually is the sentence that most players will use to talk about your game. And the second is the longer description, which usually includes anchors and hooks or unique selling points of your games and common selling points of your game. It takes time to build the proper pitch. So start early and be ready to test it with a lot of industry professionals. They will help you to nail it down. Once your pitch is nailed, your pitch will lead the way and become the broad blueprint for your marketing assets and your promotional campaign.
This message, if you use it consistently and in a consistent and coherent way, will make your marketing message, will create your brand for your game, and then people will know what you're offering and why they should come to see your product. So in operation, when we did the pitch for Leap of Faith, we had a very hard time doing this. I think the reason is because probably we did not identify the right anchors for the genre. And also because we were trying to go into markets and we have a lot of difficulty just creating a good pitch that will explain the game. And that's probably why the game was never noticed in the PC market. With Operation Tango, we have, as I already explained, anchors and hooks very well. They were very clear in our mind. And we also start very early to build this message, and we test it and improve it until it became really the message, the final message for Operation Tango. It takes two to save the world. And this message was very easy to portray in different marketing assets in our full communication campaign. Lesson number 5, align your marketing beats with industry events. Your marketing beats are the critical news about your game, and you should plan very carefully when to release each of them. Critical news about your game are when you announce your game, when you show the gameplay, when you show the major content features of your game, when you mention when is your game going to be released and where is your game going to be released. And also when you release all your critical visual marketing assets, trailers, gameplay videos, demos, key art. So you should build your marketing campaign around the release of each of them, and you should treat each of these moments preciously. They are precious for the media, and that's when they will give you attention and they will cover your game. So be very careful how you release this game, this type of information. I think teams tend to think that this is not important, and that is kind of obvious, but it's not. And we see regularly, I cannot say most teams, but we see regularly teams that they will announce in their Twitter account or in their YouTube channel that nobody looks at. You should try to announce with a PR beat or with an event beat so that you get attention and people will notice and you will be able to create hype. When we did Leap of Faith, classical mistake, we announced in our YouTube channel, no peer support. We did the first trailer in-house. It was not a pretty trailer, so nobody noticed. With Operation Tango, we did the opposite. We were able to find an excellent PR agency that gave us the right context. So when we announced the game, we were featured in a Games Radar event, Future Show, in June 2020. And that gave great coverage for our trailer. Also, we tried to do the most pretty trailer we could with the assets that we have. And 2 months after that, we released our demo during Gamescom, and the demo was able to gain the Gamescom Awards for the best multiplayer. And this helped us to establish credibility. And after that, we were able to create a network partnerships with Sony for the PS Plus title of June 2021. With HyperX, they gave us major amplification in their digital outlets and retail outlets. And also we signed a white label publishing deal with a player from China. So these bits really make a difference for the campaign of Operation Tango. Lesson number 6, you need time to accumulate enough wish list. So we suggest to have at least 1 year of marketing campaign from the announcement to the launch. And you have to create momentum with your marketing news feeds and the events that are available in the industry. So start early to identify as much as events as you can. And also, if you can, release a demo, a high quality demo early, because events organizers love to showcase companies and games that have demos available. Finally, you need to try to maximize exposure by attending to most events that you can. And also, awards strategy is a good strategy. Apply to as much awards as you can, because that's just going to help you to have more hype and exposure to influencers. And influencers, they create sales for you. Finally, you need to think about the video game industry and as an international industry. We suggest that you come out of your cultural market
and go outside to that market. So for Western companies will be to go to Asia and understand that Asia is a complex market with very interesting markets. So China, Japan, South Korea, Russia. Ideally, you identify what your game, the type of genre that you're developing has potential, and then you go and try to find partners in those markets. They will help you to identify the right outlets for news, but also to deploy an influencer campaign. And that could make a difference for your game. And for the Chinese will be obviously the opposite. Come and promote your games on the West, but then try to find the right partner for that. So these are the lessons from Operation Tango campaign. I hope that our good advice will help you to join the major leagues as we did with Operation Tango. If you guys have questions about marketing, you can contact me. We're offering marketing services for indie companies. So it was a pleasure to be here today talking about what we have learned of marketing in the games. Have a good day and have a good convention. Bye.